ফাইনেলি আমাৰ বাঁহৰ সোফাখন বনাই সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু আপোনালোকক দেখুৱাবৰ বাবে মই খুব বেছি এক্সাইটেড হৈ আছোঁ। মই ভাবোঁ আপোনালোকেও খুব বেছি এক্সাইটেড হৈ আছে এখন চাবৰ বাবে। তো যিসকলে এতিয়ালৈকে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিয়ক, এতিয়া লগালগ লাইক কৰি দিয়ক আৰু এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে আৰু পাই থাকে। তো 3, 2, 1 মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ মাজৰ বহুতেই আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিলে, আৰু যিসকলে নাই কৰা তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো শেষ হোৱাৰ পাছত লাইক নিশ্চয় কৰিব, মই জানো। তো এয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত বুম।